Yo, what's up, Pla? Yo, what's up, Banana Cat? Morning. Good luck not dying. I'll do my best. What's up, Jamie Lee? Yo, what's up, Christian? What's up, Sparkly? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. Oh, I didn't start the timer. Oops. Let's start the timer. Rip the watch streak. It's better off without him. I don't know. I think watch streaks are cool, but I don't really like that, like, it takes up such a big message in Twitch chat. Especially, like, if people share them, like, back to back to back, because it just floods the chat. I think it would be cooler if it just was implemented as, like, an icon next to your name as, like a number. And so I could see the watch streaks and see who's continuing their streaks, but I don't know. I don't think it should take up so much chat. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und yeah, also like the notifications that they're sending out related to watch streaks, like you're gonna lose your watch streak. Not a big fan of that. Bewegen Sie sich, ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. No, I just lost time because I wanted to troll him. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Alright, I have to be in the mindset for Deathless now. sind extrem robust, sehr effizient. It's a completely different mindset. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei Deathless. abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. So maybe I should do with envy as the first. I don't know. I want to do no envy, but I mean it might just make more sense if I do collect envy Also, Johnson, wollen for Sie uns endlich my erzählen, first wie Sie es attempts. heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. The bark. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Did I? No. Split. Alle, besetzt die Kampfstationen. In the Deathless mindset. Low and steady. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Deathless mindset. No. I would like these plasma pistols, please. That does not need to be hitting me. You can chill out with all that. Yeah, Bark, I don't anticipate this being a very difficult run. I think it shouldn't take me more than a week, but we'll see. Let's see if I can stay locked in and stay focused. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? What am I doing? Dude, chill out. Oh, I can't believe I'm gonna stick this guy again. Leave me alone. Am I gonna die to this guy?
Vorsicht Aufprall. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Oh, come on. Ah. Please just hit the fly. My hands are too cold. My hands are like actually cold. I can't do it. I can't do it, man. My fingers don't want to listen. Okay. I kind of warmed my fingers up. It's too cold this morning. Kollege im Feuerkontrollzentrum, die haben eine nacheinander aus. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Sie zurück. Wir haben gewonnen. Suchen und Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Fontana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Slow and steady wins the race. Yeah, eventually I will, Banana Cat. Sie werden sich etwas ausdenken. What's up, Electric Ian? Alright, get me out of here. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. What weapons do I want? Verstanden. Actually, I kümmere mich probably drum. want my Chief, sword. viel Did I Glück. spawn those guys already? I didn't spawn them yet, did I? What's up, Tux? Oh, I maybe wanted to get the sniper. That was one of the changes I wanted to make. Because I could take out the sniper right here. If I get sniped, whatever. Direkt unter dem Träger. I'll do that next time. Die wollen bestimmt nicht, dass Sie an Bord kommen. Oh, that's bad. Der direkteste Weg zum Stadtzentrum. I can live. Okay. Well, that was not played very well, but it worked. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Der Tunnel führt zur Brücke. Überall Haken. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns
hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Ich bin drin. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Weniger Zeit hier, mehr Zeit dort. Was? So, What's up, Jack? Don't kill me and my friend. What's up, John? noch mehr, hier drüben. No. Das ist ernst, Mann. You need Season 7 to continue. Yeah, the slide jumps are just way faster on Season 7. And the if you're doing the Pelican launch, it's easier on Season 7. You go further and you slide further. You maybe splatter less on Season 8, but the launch is better on Season 7. You're a console player, right? I can't remember. If you're a PC player, it's not that hard to get Season 7. I think you can Google it. There's like a YouTube video that shows you how to do it. I don't have Season 7 set up either though, so I'm not the one to ask. Okay, Zeit für mich abzuhauen. Alright. We're out of another level. Yeah, hop on Classic. You can order a console and a disc for like 60 bucks. They're not that expensive. They printed like a bajillion copies of Halo 2. They're really cheap. If you go to like a local used game store, they're $5. If you get them online, they're like 10. I wanted to shoot these guys, right? No, I'm gonna die. Da drüben Ja, wird hart ja. gekämpft, Sir. Nehmen Sie I wanted to das. snipe the sniper. I should figure out like where to shoot to get the sniper. I should actually probably wait on health here too. We're getting no, we died once. Okay, well, let's try this a little bit better here. Should I just snipe like everyone in this tunnel? Is that gonna be the strat? Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. Because I want to take out the Jackal Sniper. Even if this gives me reinforcements, that's probably fine, right? Na los, Tempo jetzt!
Because I probably get the extra people right here. But am I that scared of those dudes? I mean, kind of. But I don't know. Whatever, one death. I need to think about how I want to do that section. I could just, I mean, it only takes 10 minutes to get back. I could just do my normal speedrun strats, obviously. I could slow down and shoot people. We'll see. See what I want to do. We'll keep going. I'll update the death counter in a minute. I'm not going to be restarting the deaths yet. Once I get better, I'll start restarting the deaths. But these are still like practice runs, filling it out. There's basically two different categories, one for envy, one for without. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. You ever just feel like you have ultra instinct whenever you just dodge every bullet? Did it deload? I knew this was real. Look, the Wraith. No, it didn't. Never mind. I've had this Wraith deload before. I swear I have. I don't know what caused it, but once it disappeared. I thought I just got it again, but turns out I just lost it. But one time I swear it disappeared. I've only ever seen it once though. I'm not even sure if it's faster, if it could happen again, because I think it was like slow when I did it. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an ein... How did my grenade even throw like that? Oh, I dropped the wrong weapon here. How much am I gonna regret this? Okay, everything's fine. Alright, I'll update the death counter. We have died once. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anfang getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. I'm just not gonna go for any cancels here. It's not that risky, but it's a slight risk. I'm just gonna walk on through. I'm not gonna go for hangar skip.
Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch. Zurück. I'll just play safe. I don't need to do anything crazy. Uh-oh. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräftegebiete. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. One death to Arbiter is not too bad. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Was ist hier passiert? Einem Gebiet. Yo, Bjerga, thank you for the sub. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt. Die Flak greift uns an. Kind of insane popcorn.
not open yet. Must it be? Brother. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Why am I about to die to this guy? At 50, not bad. No, I'm throwing.
I'm actually gonna die here. Don't kill me. I tried to cancel up and I bonked off of him instead. Whatever. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Der Anführer der Ketzer. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel... Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabel, Gebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Wir müssen das Orakel retten. No, I can't believe I just slid off the map. Alright. Let's do this section properly. I need to focus. I need to not do that sword cancel it. So if I get an easy spawn here, I can go for it. I screwed it up, but that's fine. Once I get here, I don't need to cancel off of that popcorn guy. I need to play safe here. And then it's way easier. Okay, I just play safe there. That was my second death anyway. If that was first death, I'd be disappointed, but second death, that's fine. Oh, did I just split? Yeah, I was supposed to split there.
almost died hitting my splits. No, okay, well that was a funny death. Let's not miss our swords. Alright, 2 deaths dead. I gotta focus more. Wir haben die Prophetensieger gekauft, Peter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommt, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin sie gegangen sind. Uh-oh. I'll count it as a death, but I probably wouldn't do that in a real run. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Komm, ich zeige Ihnen, wohin sie gegangen sind. We went up into that little hole and there's a little ledge up there. Alright. Next break I'll add 3 to the counter. 3. I am doing this. This isn't risky. Like, I'm good enough to not miss this. None of this is risky. I wonder if I should extend the bridge. I don't know. The ghost launch just looks cool, though. If I wanted to be safe, I could extend the bridge. It's really not that much time left. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief.
The ghost launch isn't quite as powerful on Classic, and when you land, you don't bounce forward like you do on MCC, so it is easier to miss on this version. On MCC, you keep all that like forward momentum, so whenever you land, you like bounce forward. But on Classic, you don't. So you like bounce off of the corner and you like miss the launch. It's still not like that hard of a trick or anything. It's just slightly harder. I think I want these rockets. I mean, if I extend the bridge, it turns Delta Halo into like a 100% free level, as opposed to like a 75% free level. Or maybe even higher, I don't know. Don't snipe me. I'm a little slow here. I might get sniped. It's fine. Immer noch nichts von der Entfernung im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Aufpassen, ihren Gardisten, die werden sich wundern. You know, I think I'm gonna go for this swordfly. Okay, that was a choke. I need to practice this anyway, but I mean that death could have been avoided if I just played better. Okay, and I also want to know what to do when this happens, because now I don't want to go for that same swordfly. But there is like a redirect fly you can do, isn't there? Am I crazy? Is there nobody for the redirect either? Dude, where are my flight targets? What am I supposed to fly off of? This one looks especially bad. Isn't there like always somebody? Is there not a... I thought you were almost guaranteed a guy over here. No? No. I can hit this, can't I? Isn't there a way to redirect this? Do I need to be closer to the wall? Okay. Isn't there a way to... I guess he might just be too alerted here. I thought there was a way to hit this. Is that it? Is that gonna work? Not quite. This might work. This is worth testing. Not quite. I mean, I could just kill him. Can you make this to... Oh, there's more. Let's see. How do I want to
I guess if I kill everybody, I could go up top and do the slide jump. Where's this other guy? Am I tripping? Where is he? Is he not right here? Where are you? Are you over here? Where is this guy? What? Who sniped me? There you are. Can I make it to there with just a nade jump? I can't remember. You can, but it's hard. Okay. You definitely can. Yeah, it's definitely possible. What do I want to do? I could go up top and try the like slide grenade jump thing. How do I want to do this section? Why is this thing's movable? Why is it not? Am I crazy? Is it only movable with Sputnik on? It's weird. I swear this thing's movable. Oh, no, what? It moved when I ran into it, but not when I... So I could maybe come up here at the start and look for one of these sword flies. There's no way I can sword fly with these guys and get over there. I could try to... I don't even remember how to do this nade jump or the slide. Yeah, that was not it. There's a easier way off of... I could probably make my nade jump easier if I just move this. Will this make the nade jump easy? That wasn't a good attempt, but that might make it easy. I just kind of wanted to see where the grenade would stick on it. I wonder if turning this thing the other way makes the grenade. I want the grenade to stay on it. Okay, I think maybe I want it to face the other way. I want it to face this way, right? And then I can just throw the... Okay, that isn't as easy as I want because the thing is slanted. If I could move this thing easier, that would be nice. Is there another box that moves easy? Something bigger? Are the pedestals in the regret room bigger? Or the opening room?
these small ones. Could I bring there's big ones in here, right? Or am I crazy? These big ones might be better. I think I'm gonna go for the rocket fly if I get a good spawn, and if I get a bad spawn, I'm just gonna snipe everybody and do this and try to make this consistent. If this grenade jump like this is consistent, then I don't care to lose like a minute. This has to be slower than the slide jump. Yeah, but sliding on this version's hard. I mean, do you play Season 8? Have you tried the slide jump on Season 8? Because slide jumps on this version are even harder than Season 8 slide jumps. I want it to be like 100% consistent. Really, I just want to get the good spawn, and if I get a spawn over there, I'll just do the sword fly. This is like the last resort backup kind of thing. This is gonna work, right? Or do I want this grenade? I still didn't make it, but I kind of threw. Oh, I don't feel like moving the thing again. That does work. I could do that consistently. Do I even want to use the grenade if I go for this slide jump? You don't have to. Yeah, it sounds like cheating, Burke. Having skulls turned on at the start of the run is cheating. Sounds like your Deathless runs were fake. How does Figway do it? I mean, Figway YouTube. Halo 2 Xbox. Videos. He doesn't have his classic? Where is classic videos? He doesn't have his classic videos on his YouTube. Figway Twitch. I think on his Deathless runs he clears everything, doesn't he? I don't think he even does early gondola on his Deathless runs. Let me check. Yeah, no, he kills everything on his Deathless run. Okay, let me check his other one. Maybe not on this one. What does he do here? He just goes for the sword fly. Oh, he has envy on this one though. Okay, that's his speed run. I
I don't think Figway does the slide jump. I'm not finding it in any of his PBs. The slide jump isn't free on Classic, I'm telling you. Yeah, like I didn't get any slide. Without the grenade, it's hard, and I don't know the grenade. There's a grenade timing where you like jump and throw, but I haven't practiced it in a long time. And the MCC grenade timing doesn't work because grenade timings are different between these two games. It's not at all how we do it. You got a clip? Just telling me to do it the way other people do it doesn't really help me if you don't have a clip. Just link any clip of it. I don't care who has it. You say we all do it the same way, but I got no clips in my chat. Yeah, you're not getting that same slide jump on Classic consistently. Not even close. You can, like, that jump does work, but it's nowhere near as free as I think you think it is. Like, it is 100% possible, but it's not. I would rather do like 100 different strats than do just that slide jump without a grenade. Yeah, no, you're not doing that 100% consistently. That's just crazy. Let's see how Salads does it. You basically need the grenade on Classic. I'll give it one more try, but that's not the strat I'm gonna be doing. Well, at least Silas showed a little bit more of a lineup, but yeah, no, it's the same strat. It's just you don't slide that far on this game. Or that consistently is. It's like you have to like basically frame perfect time the crouch to. Oh, I didn't snipe the guy. Just hit A.
You don't slide jump? Yeah, because you're playing a different game than me, Time Lord. You're like, I keep saying that this game is different, and you guys keep telling me just jump. Like what? Like, here, I'll show you what happens when I just jump. I mean, if it works, then sure. But I mean, well, I missed, but it's a different game. You're not playing the same video game that I'm playing. I got a little bit of a slide, but I hit it too far on the corner. It might be easier without a crouch. We'll take the advice. We'll keep trying it. Yeah, with the nade it's way easier, but I also don't have a good timing for the nade right now. I think if I'm gonna do a grenade jump from up there, I might as well just do a more consistent grenade jump. I can move these things and get like 100% grenade jump if I want, but it takes like a minute to do that. I'm just trying to mess around and see if I can find something that I like. I should maybe restart and get a checkpoint up there. Yeah, just jumping isn't gonna work. It's not how this game works. Alright, let's see how long it takes to move this thing. 103.30. I looked at all of Figway's most recent highlights and none of them had it. Figway does it with the grenade jump. I've seen him do it before, but he was never consistent with it. And I mean, he was okay at it, but even if you look at his Deathless attempts, he doesn't do it. So it clearly wasn't like 100%. But yeah, I've definitely seen him do it with the plasma. .330 to like 105, so it takes like 90 extra seconds. I don't know, this 90 seconds might be worth it. Because this should make it like 100% consistent. Okay, maybe not. Did it eat my grenade? Or did I just jump off of it too high? I also forgot to snipe the dudes. I don't know. I don't know what strat I want to do here. Maybe... let me restart and see if I get bad spawn again. So in a perfect world, there's just going to be a guy here, and I'm going to first try sword fly to him, and everything's going to be hunky-dory, and the strat's easy, right? But I want to know what happens when that guy doesn't spawn. That's... I mean, I might just need to just get lucky. Otherwise, like, all of the strats kind of suck.
Are there closer podiums? There might be. I wasn't gonna kill all of these dudes, but I mean, no, not really. What about? There's not one up here, is there? These are all bad. I think those are the best. I don't know. I think my strat might just be to just get this spawn, because you should get it more than half the time. I think it's something like 70% or something crazy that you should get that spawn. And you get, like, I just missed twice and I still had chances to live. You get 3 or 4 attempts at this fly. I just really want to jump better there. I could maybe go from the right. Can you do a rocket launch? I mean, yeah, you can grenade and rocket across. That I'm looking for something that's 100% consistent. I'm not... You can't revert? Yeah, no reverts. So I need to not bonk my feet when I go over that little ledge. I'm used to having camo here, so it matters less, but I need to really do this at the peak of my jump. Oops. Fly better. Is that gonna bonk? Okay, that still bonks. That's... I don't know, maybe I should just plan on going high then. If I'm not gonna sort him directly, I think I'll just go over him. It's kinda hard to hit it. Oops. I'll go high. If I miss, I can't go high, I don't think. Okay, now I have to decide if I want to do... So I could do like a straight up nerd grenade strat that I know Jerv used to do something stupid where he would like throw like 2 grenades like this and then hit it. I don't think I want to do anything like that. I think I should probably just do like normal speedrun strats there. I don't think I care to do any nerd nades. Yeah, if you have a good... does the backup fly mean off of this guy or off of this guy? Because I've had it where none of these guys spawned either. But I know you can just like redirect and hit it here. Off of this guy. Yeah, I've had it where like neither of these guys were visible and I was just like sitting here hoping. I could maybe like draw him out with... I think he was just hiding or like glitched or something. I could maybe draw him out with a grenade or something. Where are you? There's still a jackal alive, isn't there? I think this is probably just the safer strat. That's... Oh, did I get sniped by the one that I left alive, or did I get sniped by one from the new group? That was probably the one I left alive, right? Where are you? There's still one alive. There you are. I'm pretty sure that's who got me last time.
That's probably gonna be the way to do that. Okay, well, I didn't really figure out good strats, to be honest, but I think my real plan is just to hit the swordfly. If that guy doesn't spawn, I'm just gonna kill everybody. I might even kill the hunters. I might clear that whole area. I think if I don't get the spawns, I might just kill everybody. It's really not that hard. It's not that much slower. If I'm gonna waste 90 seconds moving a stupid pedestal, I might as well just waste 90 seconds clearing the section. I'm not trying to beat a 203, I'm trying to beat a 3 hours. I'm doing no envy. Jerv has like a 307, I think he said, or something. 3 something. But yeah, I mean, really, I want sub 2 with this category. I don't know if Jerv has a Deathless, no envy, I think. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl die alten gebaut, als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Can't do the normal strat. I'm dead. Don't snipe me. Okay, well. I should pay more attention. I wasn't paying enough attention. I wasn't ready. I should also try to have more sniper ammo. I could if I played smarter. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Did I not kill that dude? Watch this. Oh, I tried to hit a cool sword fly. Come on. No! Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl die alten gebaut, als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. So you're saying making it without the crouch is basically impossible, Fortune. That's what I thought. When you told me just don't crouch, I was like, yeah, you're playing a different game than I am. Come on. Why can't I swordfly right now? I need to figure out grave mine strats, and then I think I'm gonna reset and do another run.
Oh yeah, no, I can hit the Malu slide on lockout 100% of the time, and that's actually like a relatively difficult slide jump. The one there is much harder than the lockout one. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Oh, I need to find a strat for this room, actually. Like, I got through, but you don't always. I don't know. Is my plan just to get lucky right there? I don't know. It might be. That might be my plan. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Yeah, this is my first attempt, Casper. I'm routing and figuring out sections right now. Oh, I forgot to get the rockets. Oops. Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. No. Revert. I'll get the rockets. Do I know about a super bounce spot on outskirts? I mean, there's literally hundreds of them. Any super bounce spot? I don't know of any useful ones. I know of hundreds of useless ones. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. As you jump down, I've gotten one there on accident. Did the jump he got look useful? Like, did it look like it could maybe send you towards the ghost or something?
I've gotten one before like the rock slide jump on like before the truck when you jump down there, and I've gotten one when going for the rock slide jump. You can also get one jumping down to the turret whenever you need the turret grunt. You can get one there. I crouch on purpose to avoid that one during runs because sometimes it's really annoying if you like try to land on the turret and then super bounce away. There's a few spots in the game I crouch to avoid super bouncing on purpose. On Cairo at the very start, when you do the ghost, you can get a super bounce, so I try not to get one there. On Oracle, right after the cable cut when you're dropping down, you can get one. On Sacred Icon, when you're doing the tubes, you can get one. I'm intentionally avoiding like all of those. Where did I put my BR? Did I lose the battle rifle? Did I toss it off? Might have. Whatever. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht ordnen, wir haben keine Zeit mehr. Da ist das Ziel. Hier sind überall Bodengardisten. Gut aufpassen. Kämpfer, ich töte es selbst. Deine reine Existenz beleidigt mich, Dämon. Vielleicht haben Sie mich ja unterschätzt, was? Krieger, Attacke! Is that 4 or 5? No! Ugh, that's brutal. I mean, those are just slightly unlucky spawns. I could have played better for sure, but... Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Zeit mehr. Da ist das Ziel, holt ihn euch. Oh, you get an offset before you do the slide jump and it makes it easier? That's crazy. Does that actually work? Du wagst es, meine Predigt zu stören. I want to try that. Does that actually work? Eighth try is not very encouraging. I guess I'll take the sniper. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachdenken. Okay, so you're saying you bumped off of right here? And then you went? That actually felt like I slid better.
Wait a minute. Is that real? This isn't what you're doing? This might just be copium. I might just be hitting this. I might have just hit the slide jump. I mean, that one I just hit the normal slide jump. Like, the slide jump is doable. Like, I can hit it with, like, relative consistency. The problem is, it's like, I would much rather do, like, every other strat than the slide jump, because it's not easy. Especially with this asshole. I don't know. I think maybe I will practice Gravemind real quick, and then I'll do another run. Okay, let's see what he's. Oh, you're bonking there. I see. Okay. Yeah, I see how that could be more consistent. Let's practice my Gravemind strats. Do I start out shooting? I probably just shoot this guy, right? Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. So I don't know if I probably want to do like the one where I come up here immediately, right? Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Okay, now there's two. Get the carbine. I don't know. This first room isn't going to be that hard. I'm more worried about prison skip. I need to find a prison skip setup. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab.
Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Come on, buddy. Ain't no way I'm gonna die here. Okay, I think I decided I wanted to kill these dudes, right? And that spawns in a brute reinforcement most of the time, right? Okay, he didn't spawn in this time. Thanks for hanging out, Digital. Die verstärken ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. Im Nachbarraum gibt es noch einen Lift. Hierher, Chief, springen Sie rein. Well, that wasn't right. How do I want... I should really figure out a better strat for this section. I don't know. I need to look at what other people are doing, I think. I might need to look at some videos. Because I have a decent lineup here where I can... This does work. Like... It's not great, but I mean... Maybe I'd kill one of these. Maybe... And if he berserks, I try to do the brute shot back up. Maybe that's what I want to do. Okay, he didn't berserk. That's good. Maybe I just want to get lucky and just shoot one of them. I think more than half the time this guy should not enrage. If I kill one, it's way easier. Das heilige Symbol ist hier. Tartarus und seine Brutes haben der Flak das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt. Unsere Feinde werden überrennen. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell.
Do I want this guy's brute shot? I can't remember if I do. I guess no, I could take those other people's brute shots. I don't want this brute shot. I don't. Raumriss. Es ist die in Ember Flat. Yeah, I told you those launches were big, Fortune. You didn't believe me until you tried it. It's crazy how big they were going. Okay, for this one, I wanted to drop down and hide right here. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Wappnet euch, Meutebrüder! Schaltet die Eliten aus! Einige behaupteten, dieser Tag würde nie kommen. Was sagen Sie heute? Sobald die Türme gesichert sind, vertreiben wir sie aus den unteren Bezirken. Ich habe das Orakel gefragt. Das ist stets unsere seligste Hoffnung. Die große Reise beginnt in Halo. Die Eliten ziehen sich von uns zurück. Nein, ihr Elite kann mir jetzt auf sich helfen. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? I think I wanted to do a brute shot jump here. Okay, not like that. So that just eliminates a little inconsistency here. Slow and steady. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen. Quer durch das Haus fliegen. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheinen Sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen.
You know, when I get here, I should probably play this room safer, right? Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Wait, who's shooting? You're right. Oh. Do do do, skibbity boop, skibbity bop boop. Alright, who's winning? That guy's got his sword out. Your guys look like they did pretty good. Skibbity boop beep bop beep bop beep bop beep bop bop, blow me away. Okay, well, that's not... I mean, maybe this room is just easier if I get in here. It probably is, right? My strats are pretty consistent here. It's probably easier just to get in here. I don't think it's easier to let them fight it out. Skibbity boop, skibbity bop, skibbity beep bop. Yeah, if I play safe, I should be alright. Okay, that wasn't too bad. Okay, so there's like 3 sections that are slightly risky on this level. There's prison skip, there's the bug room, and then there's this room. Okay, well, if I hit my stuff, this would be easier. Alright, play better. Why is that guy crouching? Alright, I think I'll do a run. Let's do a quick run. Are there any other sections that are hard in the game? Did we? I think we've identified every hard section, right? So Oracle has a couple. I mean, Delta Halo Ghost Launch, you can miss it. You can get sniped. Regret has a couple. Gravemind has a couple. That's about it, right? I mean, oh, Metro Tunnels, but that's fine. I think we identified all the spots. Alright, I'm gonna get some water and then I'll run it back. I'll do a real run now.
Kairo's hard. Not really. Not if I play safe. Kairo's only hard when I'm doing speedruns. Safe runs are... I don't know. I think the average viewer has the wrong perception of Deathless. Deathless is not harder than speedrunning. Deathless is much easier than speedrunning. It requires a slightly different mindset, so it's not like comparing them one-to-one. Because, like, you need to be more patient and persistent with Deathless. I mean, maybe not persistent, but speedrunning just takes longer. But, like, getting a world record is much, much harder than beating the game Deathless. It's, like, not even close. They're, like, completely different categories of challenge. Yeah, like, people, it's chill, exactly. People have been telling me, oh, Deathless is gonna be so stressful compared to speedruns. Like, no, this is the vacation. I'm taking a break from speedruns and I'm relaxing. This is the opposite of stressful. Naja, der war sowieso... Oh yeah, let me set the death count back Das hier ist down. ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. And it's not that it's easy, like, it's still very challenging to beat this game Deathless, but when you're a speedrunner, you've, like, already taken that challenge to the next level. It's hard to explain. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I guess so, Cubby. I feel like I have to take every meme record in this game at this point, right? Might as well take them all. Alarm! Entertruppen unterwegs. Das treibe ich raus! Alle, besetzt die Kampfstationen.
I guess I'm just gonna clear the room. I don't feel like repositioning the box. Ich hab seine Spur verloren. No, I don't have all the ILs. I have most of them. There's still a few more that I want to get. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Sieh los, gehen Sie nachschauen. Vorsicht auffahren. Nice and relaxing. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss Should I kill these guys? eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch Nah. eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tank? I should maybe start throwing a grenade there. I've almost died there too many times. Alle, Vorsicht auffahren. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I could move combo this guy just to be safe, I guess. Might as well. Slow and steady wins the race. Danke, Chief. Ich schub... Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer Feuerkontrollzentrum. vor. Die haben Schaltet sie eine nacheinander auf. Zweite Echelon, Ja, der Chief kümmert muss euch mir um die aber helfen, Träger. an den Zündkapseln feindliche Schiffe sind in der Finden Todeszone. Sie die 13 Bombe. Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele Jetzt aussuchen wird's und laut. Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Well, Träger ignoriert guess I den don't need the plasma pistol. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
Okay. Slow and steady wins the race. We're in no rush. You know, I wanted this guy's sniper, right? I'll make it more consistent. Give me that. Alright. Who needs nade jumps? Slow and steady wins the race. Pretty similar to my speedrun. I mean, not quite, but... That was 6:45. My world record is a 3:51. Or something like 3:54 maybe, I don't know. Not quite the same caliber. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Unten bleiben! Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. What's up, Killzone? Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Insel. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht langsamer werden! Hey, ihr Jungs solltet euch ranhalten! Alright, I just need to stay locked in for the run. I'm talking a big game saying it's easy, and I haven't completed a Deathless run yet, so I really need to put my money where my mouth is and actually complete a Deathless run. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Let's lock in and get one. I could snipe the turret here at the end if I wanted to be super safe, but there's no reason to go that slow, is there? Nobody's ever died at the end of Outskirts in a speedrun. Ich hab noch einen Feindkontakt. Alright.
want... What do I want? Do I want this guy's rockets? I should split. I'll take rockets, sure. Yeah, I have easy and legendary records. Nette Begrüßung. Zoo doesn't care that much about Classic. He did have the Classic record, but he cares more about MCC. He says he's not even going to come back and defend it, so I don't think he's that mad. I think he was kind of happy to see me beat it. He thought it was cool that I came back from retirement to beat him. Did I launch the beam rifle? Where did I send it? Did it fall in the hole? Where'd the beam rifle go? Oh man, I wanted that. Okay, well I guess I'm just gonna hope to not get sniped. I was gonna try to snipe the sniper, but I accidentally lost my beam rifle. Oh, I still don't have a sniper. Okay, I guess I just do this section like the speedrun. Whatever. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Braves. Die sind am gefährlichsten. What weapons do I want? Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Make sure we wait long enough. I think I want... Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spot. What do you Wir have? stecken in Schwierigkeiten. Wait, do you not have a weapon at all? Did I just kill you for fun? The Marines are gonna get mad at me now, aren't they? No. Hey, wann fängst du an zu kämpfen, Narbengesicht? Alright, we're still on the Deathless run here. Not too bad.
I really should have shot that turret. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Angriff getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf How the Deathless run's going? I haven't even. Today's the first day, so we'll find out how this one goes, I guess. I haven't been dying, so that's nice. So far my strats seem pretty good everywhere except like 3 or 4 spots. And then on those spots my strats aren't bad, I'm just hoping to get like slightly lucky. I don't know where I want to stand to get these guys. I don't know where the safest spot to get those guys from is. Uh-oh. I hope I can hide. Nope. Okay, well there's the first death. We're definitely gonna keep going, but I guess I need to be more prepared for that. Yeah, I can play around that. We'll keep going. Gotta update the death counter. Feels bad, man. Would have liked to have made it further than Arbiter Halls. A little disappointed there. It's fine. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Do hanger skip? Yeah, no problem. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Alright. I'll update the death counter once I get to the next room. Unser Glaube wird uns...
That's one. Feels bad. Wait, were my teammates mad at me there? No. Was ist hier passiert? Einen Gebieter scheint seine Vorgänger an. Er muss ganz nah sein. Zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Was haben Sie getan? Wir dürfen nicht aufgeben. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Sacred Icon's pretty easy. Regret's hard. Regret and Gravemind are the two hard ones. I'm also doing no envy, so it makes Gravemind even harder. I think no envy makes the challenge more fun though. It's whenever I first started doing Deathless attempts 20 years ago, the reason I did was because there was a bounty by a website called Twin Galaxies. So Twin Galaxies, I think it was $150 or $250. They said we'll give $250 to whoever beats Halo 2 on Legendary Deathless and submits a video. Here's the by the end date of whatever the contest was. It was in like 2005 or 2006, I can't remember. But that was the reason I originally got into like doing full game like stuff at all, was that bounty. And the rules for that bounty were you had to start by turning on your console, so you had to start at the very like start of the game, and you couldn't use envy. And so those are the rules I want to follow because I want to beat that challenge from 20 years ago. I mean, the bounty already got claimed. That was what put Cody Miller in the Guinness Book of World Records, was that speed run. It turns out he cheated that run, but yeah, that was why he started speedrunning full game stuff for Halo 2 as well. No, that's not the 4-hour run. This is a different speed run. This is a 3-hour, 17-minute Deathless Halo 2 run. But it is segmented it's spliced between the levels, and he didn't tell people. He made it look like it was one run, but really it was multiple.
606. Not too bad. I found out in like 2015 or something like that. Whenever we caught him on his Maw speedrun, I got him to admit that he cheated the full game one like the next day or something. No! I'm dead. I'm alive. Oh, the TNR one's actually way more blatant. If you watch the segment between the lift and the belly fight, there's just a blatant segment. If you go frame by frame, it's like a very clear splice. That his TNR one's like his worst splice of any of them. That was one of his earliest ones. That one should have gotten caught earlier because it's just blatantly cut. Kind of a sick clear. I did, Jamie Lee. I did. No, I did employ slightly nefarious tactics to get him to admit to cheating. I lied to him. I told him I had proof that he cheated, but I didn't. I didn't actually have proof yet. We had proof that he cheated on Maw, and then I told him I had proof that he cheated his Halo 2 run as well, and he was like, "Yeah, you're right, I did." And I was like, "Ah, I got you." I never told him that I didn't have proof, but I did trick him. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. We had already gotten him to admit to like one set of cheated runs, and I was suspicious of his other ones, so I just told him, I was like, "Yeah, dude, we've got proof of these too." And he was like, "Yeah, you're right." Ein letztes Kabelgebieter. Well, I mean, it was a lie that I had proof, because I didn't. I just had a suspicion. I was pretty sure, but I didn't actually have proof yet. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketze ist unterwegs. Lasst ihn nicht. Well, that's bad. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet!
okay. Not too bad. Only one death this run is... This is good progress for my first day of trying. Pretty happy. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Warum Regret's gonna be the real gatekeeper, but at least it seems like it's gonna be easy for me to get to Regret. It'll only take 40 minutes, whatever, that's not too bad. My plan on Regret, unfortunately, is to get slightly lucky. Und wo sind jetzt die Männer, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommen, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Diese Mine ist noch mehrere Jahrhunderte älter als Installation Alpha. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Yeah, Cutting Crew, that is true. When I playtested the game before it came out, the achievement was 2 hours, and I told them, I was like, this is too hard. Currently, at the time, I was the only person in the world who had a sub 2. So I was like, well, how many people do you want to get the achievement? And they were like, well, how hard is this? And I explained to them, I was like, it's me. That's it. Right now, the pool is me. And they're like, okay, well, maybe we should expand the pool a little bit. Yeah, even still, at 3 hours, Monopolize is still one of the hardest in the game, which is insane. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. For a long time, All Skulls On was more achieved because of glitches. You could have, like, people were sharing checkpoints that let you instant achieve the All Skulls On achievements. So even though they may technically be harder, more people have the All Skulls On achievements than Monopolized. I'm driving like extra safe. I think a lot of people think Monopolized is broken because they haven't played Heretic and Armory yet. Those levels count. And a lot of people like say that they have the total time, and they're correct that they do, but you have to play all of the levels.
von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Aufpassen, Ihnen wird dieses Wunder. Alright, let's just get lucky here. Let's just get lucky. Oh, that's not lucky. Okay, well, add that to the death counter. We got lucky, but I missed my sword. But I shouldn't have went for a second one. I should just tried to adapt. I fucked it. Yeah, I screwed that up. Okay, this is why I need to practice this section. 2 deaths to add. This is one of the sections I was worried about. Okay, that should be better. Oh, I'm supposed to crouch. That's 2 or 3, 4, 5. Okay, I don't want rockets. I want. Take that. We have more ammo. Add 2 deaths to the counter. I still do want to throw a grenade here, probably. Okay, let me add the 2 deaths. That's gonna be the section I'm most scared of in maybe the whole run, or at least for the whole first half of the run until Gravemind. I can do that better though. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? So, rest of this section's pretty easy. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. It's a nice change of pace to not have to be rushed and just to like casually stroll through some of these sections. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat.
Okay, this section sucks. I might get sniped here. Hope not. Yeah, I need to figure out something more consistent here. Actually, maybe I liked this. That might be the strat. I don't know. Something like that seems like it could work. I think I decided I want to kill these enemies in this next section as well. Is this an attempt? I mean, I've died 3 times now, or 4 times now, but it's an attempt, yeah. This is my first day of trying this. I'm not gonna reset on every death. I need to learn how to play. I gotta make the mistakes. It's gonna be mostly no reset runs. And until I complete this challenge, it's gonna be mostly no resets. Hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Maybe I don't want to kill these guys. Uh-oh. Yeah, because I mean, I shouldn't die even when I get bad stuff. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wow, I made an oopsie. Okay.
I got a little greedy. I'll add the death in a second. I should try to live here just for the practice. Planeten verbrannt haben. Armseliger Wurm. Ui, Monster aus, wie versprechen. Alright, whatever. Die Allianz hat mehrere Prinzengeschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Zeit mehr. Stop shooting at me. He's gonna teleport. I didn't want to die. What is that? What are you doing, buddy? Gut aufpassen. Stümper, ich töte es selbst. Whatever. Hello, sword guy. Alright, well. Weird checkpoint, too. Whatever. Okay, 2 deaths dead, right? Let's play this section better. Da ist das Ziel, holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. This guy spawned with the plasma rifle. Menschendreck, du besudelst diesen heiligen Ort. Es hat bekommen. Los, mir nach. Okay. 2 deaths dead. Still not bad. What are we up to? 6 deaths? Can we beat the game in under 10? I guess that's gonna be our goal for this run. Surely we can get a sub 10, right? The next risky spots that are likely to die are, I guess Gravemind Prison. That's the next hard spot. Everything else is pretty easy throughout the rest of the run, I feel like. I think the second half is pretty easy. I don't know, if I get an insane run and I miss prison skip, I can't just clear the prison as well. I don't have to do prison skip. But there's nothing else that's really hard. Oh, I guess the bug room on Gravemind is a worry as well. A couple sections on Gravemind can be.
But every other death for the rest of the run should just be a skill issue. Is it not worth the overload? Oh, no way am I gonna overload. That's crazy. It takes like 10 minutes, doesn't it? Great Mind's easy. Five. I mean, yeah, maybe it might be worth. Doesn't the overload go away at the last room though? I'd have to do it again for the final room. That's, I mean, really, if I overloaded, that would be the main room I'd want to skip is the final room. That was sick. I got a boost from the flood and made it up over the ledge. I don't know, it might be worth doing the Great Mind overload. I'm pretty sure it goes away at the... unless I need to find a better spot to do it, but I think you lose it before the last room, right? At that last load zone. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Almost forgot to camo. I should live here. No, I can live. You don't. He's not gonna kill me. He's actually not. He knew better. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken! Come on. You can bunch them. Almost died.
please. Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Vorsicht, Gebieter. Verdammtes Biest! How's there still another flood alive? Das Schwert ist ausgeschaltet. No! Gepriesen seien die Blutväter, ihre Winter. Diese Quarantänezone ist infiziert worden. Wir müssen gegen die Flat unser Bestes geben. Unser Commander ist weiter drin gelandet. Los, zu ihm. Pretty good, SI. Gefährlich. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer! Weiter geht's, bin unterwegs!
Can I hide on this box? Nope. I wanted to learn. Turns out you cannot. I could have canceled past him. It would have been safer, probably. Alright, I did one death. A little bit sloppy there, but that's fine. Let's see if we can do Gravemind. See if that practice was worth it. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziel werde ich unruhig. I'm not disappointed with the progress. I think this is excellent for day one. This should be good. Yo, Vinny with the back-to-back gifted. Thank you so much. What's up, Rexy? Where'd I put my telephone? You guys take my phone? Oh, I dropped it. Die Menschen sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung.
second kill. I almost died to that. It's funny. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Hierarchen, Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Time for the easy level. There's really the spots that people think are hard are not the hard spots on this level, unless it's prison skip. That is the really hard part. I don't have a good setup for that. That's like 100%. It's not that it's hard. It's that I'm not with the checkpoint. I can get it like within 3 tries, but I can't get it 100%. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. That grunt really didn't die. No, I'm running out of ammo. Alright, I should have enough still. Wait, did I not? Where are the... Does that mean there's still 2 grunts alive? There are. Okay, whatever. Okay. What are you doing up here? I want that guy's carbine. You doing alright, buddy? Okay, well, we made it out of the first area. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Not too slow. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Du Angstdämon! No grenades. Okay, there's one. One's probably enough, right? Gleich da lang. That seems a little unfair. Dude, I should have lived there too. Dang. Okay, I gotta be more prepared for those guys. I knew that they could spawn. It happens more if I kill that second brute, I think. I think I want to leave that guy alive. Oh, nay. Okay, 2 deaths to add to the counter. Are we at
We're at 9 right now, right? No more deaths if I want to be sub 10. Is it gonna happen? Okay, let's play smarter. First we get up here. And we take our ammo from up here. It's definitely bad. Okay, I guess I can just kill everybody here then. If I want it to be 100% consistent, I'm gonna do that. I'm gonna kill everybody. I don't need to sneak past these people. This section's like not that slow just to kill people. So if I do that, I mean, obviously that's a little slower, but it's safe. I think that's what I'm gonna do. There's like no risk there. Very little at least. Die verstärken ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. I sniped myself. Okay, okay. I should not be down here. This is not a hard section. Play smarter, play safer. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Im Nachbarraum gibt es noch einen Lift. Komm zurück, wir tun dir nichts. Mehr hast du nicht. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden.
No! Man, how did I screw that up? Das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Okay, play smarter. What are you doing? Lock back in. That was not locked in gameplay. Did he stick me? Gebt ihr einen Vorsprung, damit es spannend wird. Jetzt bist du mein. Die Route muss zusammenbleiben. Pass auf. Es kann zurückkommen. No. I didn't think he was gonna get me when I was up there, but he like ran weird. I needed to hit that shot. And maybe I want to bring the carbine instead of a sniper now that I think about it. I can probably hit that shot faster with the carbine. I think I do. I think I want to bring carbine instead. Is there a carbine right here? There isn't, is there? No. Is there there's a carbine box in the next room though, isn't there? I think there is. I think there's a carbine box. Is there not? There it is. I think I want this. Yeah, that's what I want. Okay, I've lost count of deaths, but we're learning. I'm getting my strats down. Well, that's good. I think I need like 4 or 5 more. 5 more maybe? 6 more? I don't, maybe more than that, I can't remember. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang, schnell. So now the big question is, what do I want to do on this bug room? I have a feeling sword flying is going to be consistent, but I don't know. I don't have a. I should get a sniper earlier then. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Wappnet euch, Meutebrüder! Schaltet die Eliten aus! Einige behaupteten, dieser Tag würde nie kommen. Was sagen Sie heute? Sobald die Türme gesichert sind, vertreiben wir sie aus unseren Bezirken. No, I was absolute one shot. I can live there if I play better, but that's not like consistent. I don't know, maybe I kill everything here. Is that ever realistic to just shoot the things? Can I just kill people? I mean, that didn't seem that bad.
think I'm just gonna kill these people. If I'm here on a real Deathless run, I think I'm just clearing this room. Cause that, I mean, that was not hard. I think I'm just clearing it. Ich habe das Orakel gefragt und es bestätigt unsere seligste Hoffnung. Die große Reise ist endlich fähig. Die Elite ist schon zurück. Nein, ihr Elite kann jetzt aufzeichnen. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? I'm gonna do another run after this. Oh, I forgot to get the ammo. Can I just like nade jump here? Yep. Oh, I should pick up a carbine actually. Are you really? What even? He's cheating. Okay, I should pick up a carbine anyway. I still want the brute shot here, but then for the next section there's a carbine box. I remember, it's right down here. Is this it? No, it's this one. Oh, I knew I should have shot too. That dead body blocked the fuel rod. Okay. That was a skill issue. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen. Quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheinen Sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzubringen. Yo, Vinny with another one, thank you. Alright, I think I decided mostly normal strats are fine here.
Okay, that wasn't bad. Well, my main takeaway from Gravemind is that if I want to be consistent, I should just clear all of the rooms, basically. Which, I mean, that's not a bad takeaway. That's not bad. If I miss this swordfly, I walk around. Okay, I need to wait for health there around the corner. That's okay, so if I miss it, I walk around. And then I should have waited for health right there. It would have been fine. Okay. Learning opportunities. I could go high on that and deload everybody intentionally, I guess. Maybe I'll do that. I might deload this room next time. Okay, I think I decided I'm killing everybody here. What's up, RJ? Oh, what did I just do? I just rocketed myself. Okay, that's not the strat. I didn't hit him. How'd the GM go? Not too bad. I died a few times, like 5 or 6 maybe, but I learned that basically I'm just gonna clear everything. That's gonna be the strat. I think I'm just gonna clear everything here too. Did I already spawn them? No. Okay, I think for this I want to run over here, shoot that guy, and then jump over here. All of that should be consistent. I might get shotgunned if I do that. I don't know. That should be consistent. I'm gonna try it again. Let's... Did I hit the sniper? Okay, well I screwed that up and I didn't hit the sniper either. Okay. I want to practice this a few more times. Maybe I should... See, I am worried about that shotgun. Is the despawn just going back to the staircase room? I could just do that, I guess. If I make it this far in a sick run, I probably can just do the despawn. So what's the despawn? You spawn these dudes, and then you go back to
It's like right here, right? Or is it the next room? It's on top of the light in this room right here. So you just come up here and like jump or whatever. But that would have worked, or even this light. I will get music if it works. Okay. That's good to know then. Once I'm up there, I need to get even more height. I understand. But I was in the right spot that first place I went up to. So I don't want to take damage here. And then I want to come up to here. Do a little bit of this. Wait for shields. Okay. Yeah, that's not bad. That's if I'm on a sick run, that's what, like a minute at most. I'm not gonna be upset about a minute. And then all these guys are gone. Let's waltz on to the end. Okay. And High Charity is same old, same old. If I miss it, I'm bad. Skill issue. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie mit hinein. Okay. Well, that was a skill issue. I want to need this box out of the way earlier, actually. I want to make sure I do that. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. This trick's pretty consistent. It's very difficult. It's the hardest trick in the run by a lot, but it's also, like, once you're good at it, it's very consistent. The real inconsistency is the flood spawn at the very start, because sometimes he has a shotgun and sometimes he has a SMG, and sometimes they don't run at you the same way, and sometimes they get distracted by a random brute. That's the real inconsistent part, is the first 30 seconds. Does reloading count as a death? Yeah. Yo, Radioactive, thank you for the prime. I haven't been updating the death counter just because I lost count, but we're at like 10 more, 15 more or something.
I don't know. I spent some time practicing Uprising. Yo, what up, White Bear? You're just in time. This is gonna be my first completed run. It's not Deathless, obviously, but this is the start. You're here at the beginning. I was learning strats as I was going and practicing. Did I miss it? I didn't miss it, did I? I gotta quit parking the Spectre so far forward. What do you think, White Bear? How long do you think it'll take me to get a Deathless No Envy run? You are the Deathless Master expert, right? I should play this area safe, right? The only risky part is getting to this door. Once you get in the door, it should be fine. Okay, if I miss my jump, that's funny. 2 weeks tops is your guess? Yeah, I think probably less than that. This jump shouldn't be hard. Okay, well, I should have been prepared for that. I camoed way late. That was a skill issue. There we go. Yeah, I mean, that's a little risky, but that should be consistent. Okay, so it seems like with these strats, sub 2 should be pretty free. Why did I choose the no skulls category? Because in 2005, when I first started doing full game stuff, it was because of a bounty by Twin Galaxies, and the rules for that bounty were to start by turning on your console and no envy. So I want to follow those rules.
I think we're gonna do one more right after this. There was like 25 deaths in this run or something. My first death wasn't until Arbiter though, and then my second death wasn't until like Regret. So that's pretty good. So I've really identified the scary sections now. Prison Skip's still gonna be scary, and Regret Start's gonna be slightly scary. Other than that, like, I'm just gonna clear Gravemind, so that's all fine. And then nothing else is really scary. Because it makes the challenge more fun, Pete. Can I get Collect All Skulls on speedrun.com? I think Collect All Skulls would be a cool category. I have runs of it, but obviously no one else has really ran it either. But no one else has ran half those jerk categories either. I don't know, I feel like Collect All Skulls is a cool category. I don't know if you saw me running it, but it starts out as like normal legendary, but then quickly turns into All Skulls On. But it also has to do Full Path Uprising and Full Path High Charity. It's pretty sick. I don't know, it's a pretty cool run. The only problem is the start is like 7 minutes of Armory. That box just launched into that brute. Alright. Well, let's do another round. Save those splits. Put this back down to 0. Yeah, that wasn't a 7 death run. That was like a 25 or 30 death run. But there was also some practice in the middle. We can do way better. Just run it back. Do it again.
I'm just gonna first try it right here. After that warm-up, after we routed it, now that we have the route, this is just gonna be a first try run right here. I understand it now. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die Inhibitoren. Congrats. Hi, YouTube. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre The real world record paradox is if you get a world record for having the most world records, when does that stop? Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Oh, we don't split there. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Schränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein.
Chief, suchen Sie die. No. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? Oh, what a bad grade. Dude, chill out. Whatever, I'll just go this way. Na los, Chief, hier rein. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Dach. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon. alle feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Todeszone. Bomben. Im Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer frei. laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Waldheit Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem Alright, ganzen Haufen my Elite Deathless bewacht. Cairo is already faster than most people can do it trying their hardest. We're the best. Yo, Tommy again, thanks for the resub. Boom. Sub 5, just barely. Let's go. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, Ah. los! What's up, Fortune? Still at it. One more run in me. I might stop when this one dies, but I wanted to give it a real attempt. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Yeah, I'll do HE skip. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Unten bleiben! Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum.
Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Die Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit der aktuellen Karte kommen. Weiter, weiter! Himmel, das tut's mir! Oh, dem hab ich ein paar Löcher verpasst. Lassen Sie nicht entkommen! Hey, da ist... Ah, das wird nie langweilig, Kumpel. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. I don't know, maybe I just full clear regret as well. If I wanted to like take away all the randomness of the run, maybe I just full clear regret and Gravemind. The run would be really easy if I did. I don't know. I don't know how I want to do regret. Formiert euch hinter dem Ziel. It wasn't 1 to 2 years ago that I ran this. It's been like 10 plus years since I ran this, hasn't it? More than that. Last time I did any Deathless attempts was the Moist Challenge, but that's quite a bit different than this. It's been like 15 years since I've ran this or something. Nette Begrüßung. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das.
When would I have been doing regular Deathless in 24? No, man! I'll restart. I'll do another run. Shouldn't have. I shouldn't have power slid. No, I definitely was not doing regular Deathless in 24. I did easy and then I did legendary. And that's all I did for the last like 2 years. Oh, did I? I must not have attempted this for very long. How many? This must have been like a one-day attempt when I was trying to figure out what I wanted to do after getting world record or something. I didn't spend very long on it. I'm pretty sure I didn't spend more than a day on it. That must have been like the period between me getting like easy world record or something. When I got easy world record during the summer, and then I went on vacation for a little bit and I took a little bit of time off, and then during the winter I couldn't really decide what I wanted to stream, and so I streamed a bunch of like random categories. And then once the new year hit, once really November hit, once I got into November, that's when I started doing full game legendary again. I'm pretty sure I didn't even spend 2 days on that. I think that was a one-day stream. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I forgot to start the timer. Give me a second. I'm gonna run to the restroom. I'll be right back.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. No, it includes armor because that's where the start of the run is. Actually, it starts at Heretic. It starts at the first level on the level select screen. Vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. No, that's not what I'm saying. I'm saying it starts at the start. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hey, Kumpel, wir haben Gesellschaft. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
deine Tasche. I bounced off of your weapon. Vorsicht, Aufprall! Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Muss mir aber kümmert euch helfen, um die an Träger. den Zugkapsel heranzu. Alle feindlichen Schiffe sind in der Sie die Bombe. Todeszone. Im Lauf. 2 Sturmträger. Montana, Ziele aussuchen und Jetzt Feuer wird's frei. laut. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Wait. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Okay, not bad. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I don't give a fuck about baseball. No, I mean, I watch baseball sometimes during the World Series, but even then, not really. Seattle did pretty good this year, so it was cool to cheer for them, but otherwise, no. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Probably like 145 or 150 is the time I'm gonna end up with. Just complete any run with my strategies is the plan. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. I mean, it really depends on what game you go to. Sometimes a game will be completely scoreless through 9 innings and you'll have wasted your time and nobody hit anything cool. And sometimes you'll go to a game and there'll be a home run every 10 minutes. And I mean, your experience can really vary a lot. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. In general, the people that like baseball like following the stats of their players. They like seeing how often they get on bat. Like if you keep like long-term stats, you can see how often they're hitting on the bases and how often they're getting home runs or singles or doubles, how often they're getting strikeouts. People like to track all of that stuff. I don't really care about any of that, but in a boring game, that's what keeps the nerds entertained, is the stats. They want to know, are you making it on base? Even if you don't hit a home run, even if you don't score, did you make it on base? Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns.
And then if nobody's getting on base, at least you can look forward to like a shutout, like a no-hitter or something. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Los, weiter, nicht bummeln! Not exactly making it enticing. Oh yeah, I mean, well, I mean, you try explaining soccer to some people who say it's 90 minutes of scoreless gameplay. Maybe you don't like football, soccer or football or whatever, but I mean, it's true. It is 90 minutes of just scoreless gameplay a lot of the time, but people still enjoy it. Will sich neu formieren. Verhindern Sie es. We call these the Fast and the Furious strats. Brother, chill. I'm dead! I should have played safer. I'm gonna do another run. Once they're in that straightaway, they move faster. I should have waited for him to slow down. Yeah, also it's also an excuse to go out and hang out with your pals and drink and eat like greasy food. So I mean that's obviously something that attracts people. It's just it's a location that it's acceptable to do all of that. So even if you don't like baseball, you can still go have a good time at a baseball game if you just want to go drink and eat greasy food. It's a little expensive, but I mean, really it depends on the stadium. Some stadiums you can get tickets for just a couple bucks. The stadium food is usually kind of pricey, especially stadium beers and stuff, but the tickets themselves, you can practically get in for free to a lot of baseball games. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind... Yeah, I used to live next to the Rangers ballpark in Texas. And you could get tickets on like a random Thursday. You could go and like... You could buy the tickets like in the third inning or whatever and like just show up for like the second half of the game and spend like $5. Oder versteckt sich einfach hinter mir.
Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen And you wouldn't even get that bad of seats sometimes, like depending on like when the game was. Ich halte ihm die Hand. The closer it gets to like playoffs, the harder it is to get cheap tickets. But like just random days of the weeks, you can get like super cheap tickets. Nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. What sports do I like? The sport I follow the most is basketball. I follow the NBA. I used to play a lot of soccer. I used to referee soccer and I used to keep up with it, but I haven't for quite a while. But now I watch NBA. And I watch like niche competition. Like I like speedruns and I like competitive Scrabble. I've been watching a lot of competitive Scrabble tournaments recently. I watch chess. I like watching chess tournaments. As far as major sports go, though, it's mostly just NBA. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I'm gonna have to clear these guys. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. Whatever. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Yeah, I think the Cavs are in trouble. I don't think they're gonna have a great season. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Definitely not. I'm a LeBron fan, so I liked watching him when he took the Cavs to the finals the couple times he did. That one that they won was pretty crazy. That's like legacy defining stuff whenever you like drag a team to the finals and force them to win. Because that team had no reason to be in the NBA finals and they won.
You guys need to chill with all this shooting. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. I mean, he's 41. He's having a fine season. The Lakers, he's the third best player on that team, is his role. I think he's doing fine. He just turned 42, I think? I don't know. He's with Luka, he shouldn't have to do that good on his team. The fact that they got Luka is crazy. It's a legit conspiracy. There's either Nico's the dumbest like GM of all time. He did get fired for it, so I mean, maybe he's just the fall guy. Who knows? But like, it reeks of conspiracy because it's such a bad trade. There's no other explanation. It's like I followed a bunch of different professional sports over my life, and I've never seen a trade even half as bad as this trade. It was so bad that everyone thought it was fake. Like, NBA players thought it was fake, analysts thought it was fake, people thought the guy announcing it got his account hacked. Nobody believed it. I don't know. There's only two explanations. It's either conspiracy or he's really that dumb. But is it? There's no way he's really that dumb, is it? It just seems improbable. I don't. I should have played safer there. I knew I had low HP. There's I don't know. There's just no justification. And then to add to the conspiracy pile, they win a 2% lottery draw to get the #1 lottery pick in the draft. So the way they do it is based on your previous season. You get a certain number of entrants into the lottery, and then they draw the draft order at random. So bad teams hypothetically should get more good picks. Well, the Mavs only had like a 2% chance to get the best pick, and they got the best pick. And this is a generational talent best pick, #1 unanimous first #1 pick. Like, this wasn't like, oh, I wonder who the Mavs are gonna pick. When they won the lottery, everyone said, okay, well, they're choosing Cooper. Like, they were like, so they traded away generational talent, and then they got a super lucky roll of the lottery to get generational talent right back. I don't know, reeks of conspiracy, my man. Reeks of conspiracy. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, I need to lock in. Alarm, Entertruppen unterwegs. Lock in. Oh no. I didn't lock in. I didn't lock in. Oh no. I locked out. I got locked out. Actually, I want to start from the dashboard. We're going all the way back. I think this is gonna be my last attempt. I've been live for 5 hours now. Naja, This will be my er war last one. sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab.
Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Okay, I'm gonna try to lock in on this one. Suchen Sie bei Abfall der Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. I'm kind of tired though. I won't if I fail to lock in, I'm not gonna be surprised. Funktioniert gut, Johnson. I have all of them purchased. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Korean, Japanese. Wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Can I play Italian? Jetzt das. Kairo ist nur eine It'll von cost you. 300 geostationären Plattformen. Pen gifted, I'll Dieses switch MAB geschützt durch languages. Schlagschiffe der Allianz wie Butter. But it'll have to be for next stream, because this is my last run of this stream. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Broke? Yeah, me too. Schon den ganzen That's why we don't do entertainment for free out here. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Okay. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Will you die? Okay. Not bad. I need more plasmas though. I don't see any plasma. There's... Do we have any more of those? Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Don't.
Definitiv, hier lang. No. Am I done? I think I gotta stop. I got too greedy there. I should have just played safer. I'm not focusing hard enough. I think I'm gonna take a break. I'll be back maybe tonight, maybe not. We'll see. But I'm gonna take a break for now. I'm not. I need to eat. I need to regain focus because obviously, if I'm like sword flying through hallways while I'm one shot, that's not a real Deathless attempt. That's just a speed run. I need to lock in for Deathless. But I'm gonna take a break. I'll see you guys later tonight.